Arthur, professional that he is, devoted the better part of last month to an extremely important assignment, finding new models for our fashion show. It's late night and it's hot as sin. We're gonna make it and get hotter yet. Red velvet rocking chair. I'm gonna show you why I put it there, to build a rhythm you won't forget. We got the chemistry to make the fantasy become reality. You got the attitude to put me in the mood. Ooh la la la, I said, baby do that. I really love you. Do whatever you want with me. I want a little harder. Easy now. I'm coming closer to ecstasy. Yeah. One time with my appetite, I could eat a lot more tonight, and you can feed me like no one else. We're asleep from dawn till noon, waking up in a double spoon. Another turn on this carousel. We got the chemistry to make the fantasy become real. Meanwhile, down the coast in Mazatlan, a drama was brewing. It all began over the name of a sleeper. A sleeper is a spy planted years in advance. Because of one of these sleepers, a charming old agent had become the target of a dangerous game. Someone had already been sent to investigate, but his job was about to abruptly end. What was the escargot like last night? Hey! Come back here! He's getting away! Yeah. Things. I nearly had him, though. Is today Tuesday? Thursday. What is it about the tropics that makes you just lose track of time? It's not the days that bother me. It's the nights. Nightmares keeping you awake? My fantasies, actually. Try counting sheep. I did try. But you know, there'll just never be another you. Is there anything I can do to help? Well, there might be. All you have to do is ask. Really? Well, I've asked. No, Dennis. I've asked. And I've asked. Just a new bugger. Just keep asking. Wait a minute. That's my You can't do this. You can't use the bug on them. Turn it off immediately. Let's finish these evaluation reports, then we can discuss it further. I don't Is Smith sure about this? Now, about Arthur. Wait. I guess we'll just have to ask Mr. Smith to replace him. I agree with you. Cat, Krissie, Marcos, and Arthur will all have to be terminated. Which means we're gonna have to build a whole new team. I don't believe this. I can't believe what I'm hearing. And you shouldn't have been listening, should you? The new bug works fine. I think those flowers could use some fresh water. I'll get the water. First, a little background on Codename. Rip Van Winkle. It's a safe house created to protect certain retired MI6, CIA, and French Secret Service agents. An old spy's home? The residents of the safe house are retired agents who, because of their pasts, remain targets for enemy countries. Are they in any real danger, or are you guys just covering your butts? One of the residents, Gerard Lascaux, was murdered last month. The agency had put him in there to investigate a possible leak of classified information. Was the murderer apprehended? No. And now we believe another of the safe house residents may be in trouble. Because of this, the safe house has just been moved. To Puerto Vallarta. Very good, Ashley. Which one of the residents are we checking up on?
Miles Delahanty. Miles Delahanty? He's still alive? Very much so. 20 years ago, Miles planted a British spy in the bottom rungs of the Communist Party. That sleeper is now a top echelon Russian politician. And given the current unstable climate, you're about to activate the sleeper. MI6 is about to re-establish contact with him for the first time in 20 years. His information will be vital should the communists attempt another Russian takeover. And you want us to make sure that Miles stays buttoned up? It's a little late for that. The Communist Party has already learned of the sleeper's existence. Do you think Miles sold out? Now, why would he do that after all these years? Money? No way. Those guys do not think like that. Mike, maybe he hasn't turned. Maybe someone is taking advantage of him. And however it's happening, Miles Delahanty is leaking vital information. Stop the person behind it, or silence Delahanty before he blows the sleeper's name. End secure transmission. No contact with family or friends. Well, according to Krissie, since this guy's divorced, he's had the personal life of an amoeba. Get used to it, guys. The guns are fun, but the lifestyle sucks. What's our approach? We'll go undercover in the safe house. Arthur, you're gonna be in on this one. Will I need a gun? No. I just want you to speak to Miles a little bit. See if you can open him up. Try to talk about something from the old times. No problem whatsoever. People like to talk to me. I've got that type of sympathetic ear. It's one of those things that's almost borders on personal therapy. It's the type Miles Delahanty is not just people. He's a legend. I knew that. I knew that. Our job was simple. Prevent Miles from leaking the name of the spy he planted all those years ago. If you keep winning, I won't be able to pay you. If that's the case, let's start over. Did I win? Yeah. Your pair beats my pair. Mr. Delahanty, you know this is against doctor's orders. You'll both have to leave. Bye, Miles. Hi, love. What a character. See you next week. We've placed 3 surveillance cameras in the safe house. Are all the bodies in place? See for yourself. Listen, I won't let your stuffy old rules interfere with my personal life. Oh, please, please. When does $50 a night of dancing girls qualify as personal life? Mr. Delahanty, we are only doing this for your security. I'll have you know, madam, I was one of the finest agents in Her Majesty's government. We have been here for just 1 week. I have been up to my ears looking for suitable staff. It would be quite nice if someone would appreciate me for a change. Well, I certainly appreciate the fact that you have all the charm of an open grave. But to play solitaire. All right, I'm doing as quick as I can. Do we have to go? Yes. I mean, I don't really want to go this morning, do I? You know it's time for your shot. Why are you being so difficult? I'm not being difficult. I mean, might give you a little shot. He gets his injection for his heart condition every morning at 9 a.m. I don't want to go. I don't want to go. Have you got cloth ears or something? You're not getting me in there, not today. Mr. Delahanty, I am not going to wrestle with you. Now let's go. I don't want to go in, I Come told on. you. Who are you? The poster boy from Auntie Elsie's school for unwed mothers? I'm the new orderly. Oh. Listen, give us a break, and I'll see if I can't sneak you a bottle of scotch, okay? That is totally against doctor's orders. In fact, Mr. Delahanty, I'm beginning to think that seeing your visitor this afternoon is going to be entirely too stressful. Yeah, it was just some young punk probably wanted to buy a couple of my war stories. Yes, I'm sure. I get it all the Yes, time. now come on, here we go. Cat and Brett seem to have their hands full. In we go. I guess it's gonna be my turn now, huh? This way, Mr. Johnson. I'm so pleased to see that the CIA are finally visiting us in person. In person? Yes, in person. How's that? Well, let me show you. CIA. MI6. And over here we have the French Secret Service.
I was beginning to think that they planted bugs instead of hiring real people these days. Yes, well, after what happened to Lasso, we decided we'd take a better look at things. Yes, well, we've tightened security and we run stricter checks on all visitors. Got them sealed up like a can of sardines, huh? Sardines? These people are not sardines. They're the unspoken heroes and heroines of the intelligence world. And you still think it's safe to take them on their daily walks? Yes, well, Mr. Lasso's death was an isolated incident. And without these little outings, my residents would feel like prisoners. Mr. Delahante's visitor has arrived. Oh, right. Okay. Well, if you'll excuse me, I won't be a moment. Oh, please, feel free to look around. Hang on, just come in. Yes? Are you Miles Delahanty? Who are you? You don't know me, but I'm your second cousin, Sandy's son. I what? I'm your cousin, Tomas. Are you telling me that I've got a Mexican relative? Yeah, isn't it great? Yeah, this is going to take a little longer than I thought. I thought you had this deep bond with your elders. Yeah, I do. Search his room. Krissie's running background checks on all the staff. I want you to follow Emma on her walk. All right, you got it. Has he gone? Who? My butt-kissing excuse of a relative. I don't know, but I'll go check for you, okay? Keep up the good work. Marcus, you've got 5 minutes tops before he gets back to his room. Get whatever you can. Are they retiring them early these days, or did you screw up? I beg your pardon? You're too young to be in here. Who do you work for? Who sent you? Who wants to know? Miles Delahanty, that's who. My dear man, Miles Delahanty has been dead for years. What would you say if I told you that Miles Delahanty was alive and well and sitting right opposite you? Then I'd have to say that he was a ruddy liar. Then I'd have to say that you're a ruddy fool. What was the name of your Russian connection in Operation Petrograd? I don't know what you're talking about. Does the name Olga Chernov ring a bell? Chernov? Yes. Never heard of her. Well, I have. Because I've read Mr. Delahanty's files. Oh, then I can't be Miles Delahanty, can I? You know, as you get older, your mind plays a lot of funny little tricks with you. Really? Hmm. Well, I think that you're an imposter. And whoever you are, I don't trust you. Oh, I don't trust anybody. At any time, any place. Get him out of here. That's Arthur Kane from MI6. Do you know that Saddam Hussein has a $10 million bounty on his head? If he's still here tomorrow, I personally will claim the $10 million. Anything else? Yeah, get today's paper. It's yesterday. Hello, Arnold. Want to play strip Ludo? I ran across a little problem before I could finish the sweep. You're gonna have to handle it tonight. Oh, great.
I suppose they forgot to tell you that old Miles was a light sleeper, didn't they? Miles Delahanty is zipped up tight. The day you get something out of him, the tooth fairy will start leaving checks. Arthur, if he's not hiding something, why'd he plant the mousetrap? But he is hiding something. He's hiding what he knows about the past. Isn't that what he's supposed to do? I'm not making any judgments until I hear what's on that tape. Rolling tape. Очень хорошо. У тебя есть еще детали, комрад. То, что мы That's Russian. Yeah, sounds like they're planning something. Как предназначено американские свиньи. Oh, they're planning something, all right. The Bay of Pigs. Way to go, Sherlock. It's not evidence, it's a souvenir from 1962. Oh, come on, give me a break, would you? Just a minute, I'm getting something. I'm gonna put it on the speaker. It's probably Cat. Mike, Miles has me tied up in the closet. Says he won't let me go until he finds out what's going on. He also says that someone owes him a new mousetrap. Way to go, Miles. Thank you very much, sir. Now, I suggest it's time we all had a little chat. They think I've been leaking to the Russians. Look, Miles. Mr. Delahanty to you. Mr. Delahanty, have you had any serious financial problems lately? How dare you? Someone has been leaking out information about the sleeper. As far as we can tell, you're the only one with info enough to leak. You calling me a traitor, you toffee-nosed git? Don't you start to insult me. Ashley, what's a git? Don't ask. Look, it's a stinking setup. Can't you see? What is going on in here, Mr. Johnson? My associate and I have a few more questions to ask to Mr. Delahanty. Please do not disturb us. Yes, but This will just take a minute. Thank you. You must think I'm an old fool. I'm a big fan of yours, and I do not think that you're a traitor. But I do think that maybe, just maybe, you somehow let some information slip out. I've spent my life keeping my mouth shut. I know. We understand. But the barman in my local pub doesn't even know my real name. And you're suggesting that I'm singing like a canary? First of all, we need to determine whether someone has planted a bug in your room. Then look under the potted plant and get out of here. Mr. Delahanty, it isn't our sleeper we're trying to protect. It's yours. Sorry, Lizzie. If I've done anything to hurt my country, you better find out. Don't worry, Mr. Delahanty. We'll have this room swept in no time. Oh, don't worry, love. They sweep out in here more times than they take the trash out. Well, we're just doing our jobs. Don't bother with the thank yous. Mexican cousin. Thought you could pull one over an old Miles, did you? Sorry about your ear, love. Hope it gets better. Been listening to too much punk rock. It's not a hearing aid, Mr. Delahanty. Yeah, well, I knew that. It's a transceiver. What's the effective range? About 150 feet? Actually, 200 miles. What a load of cobblers. I thought clear in here. Let's leave. My days, we used to rely more on wit than equipment. I'll never forget 68. Or was it 69? East Berlin. I was caught by the secret police, being severely interrogated, and according to our manual, you couldn't give anything out. You had to kill yourself first. So what happened? Well, I decided I'm not going out without a fight, so I tore off my left trouser leg, tied a knot in it, threw it over the door, and I was swinging, and I called for the guard, and he came in. I gave him a chop, jumped down, picked up his gun, called for the other 3 guards. I took 4 of them out altogether, and then I got out the bathroom window, escaped over the border, back in time for tea. No kidding? Yep, but still enough about me. It's time for me shot. Highlight of me day, that is. Turn it down, Krissie. Bothers you, doesn't it? Yes, it bothers me. He lived a life in a million, and now it boils down to this. The man who knew too much. I'm intercepting a transmission from Guadalajara to Moscow Central Station. I'm gonna try to bring it up. Decrypting the code. More information on the sleeper.
Date of insertion, department. We've got that safe house covered up like a cheap Christmas tree. But somehow the information they're getting out of Miles is getting to Guadalajara. Couldn't they just phone it in? And risk one of our side tracing a call? Not a chance. What's our next move? I want Tommy to stay on Emma. What about Miles? Well, they haven't gotten a name out of him yet. Probably watching him like a prize rose. We've just got to figure out who. Oh, are we not up yet? It's time for our walk. Go away. I'm sick. Oh dear, poor you. Well, I'll check in on you when I get back. Right, lads! Action station! Nice way to treat your cousin. Let's go. Tommy's assignment was to follow Emma while she took the residents on their daily walk, and to see if Emma or any of her charges did anything suspicious, such as trying to surreptitiously pass information to outside contacts. Target's in sight. I'll see if I can spot any contact points. Hang on. Wait a minute, wait. Come on. Can't we get a cab? Yes, come on. The bus comes through here every Wednesday. Right. Right. Pay attention, lads. You might just learn something. Hold on now. You got a heart condition, remember? Oh, I've got a condition all right, but it's not in my heart. Hello. Have you got any photographs of yourself? I'd like my kids to see. Everything I what said their about new mums respecting are my like. elders, in this case, I make an exception. Oh, there they are. Come on. Well, take the usual 5. They'll be here in about a week. I don't think we have room for that. All right, never mind. Excuse me, don't look now, but I just spotted our tail. Where? 10 yards back, dark hair, sunglasses. I haven't had a tail in 10 years. Must be a godsend. This is no time to come out of retirement, okay? All right. Follow me. All right, I'm doing me best. Go around that corner and hide, all right? I'll be in here. You want me? Hey, buddy. What's up? Answer the man. Hey! That's the guy that killed Lasco! Now, wait a minute.
Wrong time to come out of retirement, eh? I saved your cute little tush. No, you didn't. We almost had him. What do you mean? He jumped in a cab. He's gone. Now, you see that? We almost had him and you blew it. Look, Mr. Delahanty, I know how you must feel, but you're gonna have to face reality. Yeah, well, we all make mistakes. It's more than a mistake. Brett and Marcos had the situation completely under control. They're children. They're not children, they're professionals. And you screwed up what might have been a major break for us. Look, Miles, just let us do our jobs, okay? And if you have any more brilliant ideas, check with me first. Yes, sir. Mr. Savage, sir. Give me a break, would you? You happen to be a hero of mine. Just try not to disappoint me anymore, okay? Hey, what's the matter? Aren't you sleepy? No. Poor old Miles. He wanted action so bad he went out and made it himself, didn't he? I'm not surprised. His whole life was his job. Think we'll end up like him? Blowing some young punk's cover because we're too old to know when to call it quits. Probably. You know, he really got under my skin, old Miles. That's because in 40 years, we will be him. You realize that, don't you? All alone with no friends. No family. It's a drawer full of souvenirs and memories. And underwear. It's a chilling prospect, isn't it? Yeah. Well, you know what I was thinking. Yes. But we have a job to do. But in 40 years, it's not even going to matter. We won't even remember what that job was for. For crying out loud. What's up, Krissie? Something is bothering me about these surveillance tapes. For this, you call us at 2 in the morning? Wait till you see what I found. This tape is from Tuesday. This one is from yesterday. Everything looks normal? It's not how it looks. It's how it sounds. What you're hearing is what you'd expect to hear if you overlaid two separate tracks. Until Miles gets inside. Remember, these are two separate tracks. Get that ridiculous thing away from me. He's saying exactly the same thing. On two separate days. It's a tape. There must be something going on in that room that they don't want us to hear. Can you filter it for us, Krissie? We've waited long. I can't make out what she's saying. Can you try again? We've waited long enough. We need the name of the sleeper. The name of the sleeper is Mikhail Vaginov. Damn it! I can't believe he's saying. I'm sorry. Mike, maybe Emma coerced him. I don't like excuses. Next step? Let's go get Emma and Miles right now and bring them in. Or we could try to catch whoever they're passing the information to. Go for the home run? Krissie, call Mr. Smith and have Miles' sleeper stand by for an emergency withdrawal. All right. Krissie's been monitoring the Russian satellite link all night. Emma hasn't passed the sleeper's name on to Guadalajara yet. Well, as soon as she's clear, I better check the medical room. Here she comes. Come along, Mr. Delahanty. You missed yesterday's walk. I'm not a poodle. I'll come when I'm ruddy well ready, that's all. All right, then. Do what you want. Oh, I wish I could. Hello. Want to go down the beach again? My treat. Can't do it, Mr. Delahanty. Come on, what is it? What? Well, there's something the matter, isn't there? You gave... We can't tell you. I've done it, haven't I? Just a stupid old senile coot. Don't even know what I'm doing. The name. Of course. Who did I give it to? Come on, who? Emma. Emma. As much as we'd all come to care about Miles, reality was staring us in the face. He'd given Emma the name of the sleeper. Cat searched the medical room.
Brett, I just found some sodium pentothal. Where is he? I don't know. Marcos, he didn't turn. Emma's been using truth drugs on him. Delahanty? Miles! He's gone. So's the Queen. Cat. In here. I went to tell Miles the leak wasn't his fault. Old Lizzie would be ashamed of me. Goodbye, Miles Delahanty. I know it. It's a tiny computer with a tape recorder attached to it. Emma is passing the information via squirt transmission. What's that? The information is sent in a compressed form by a miniature shortwave transmitter. All Emma has to do is be in direct line of sight with her contact for 2 seconds. She must have a regular contact point. We just have to find it. Yeah, I want to go after Miles. You and Brett go pick him up. Tommy, you've been following Emma on her walk for the past 4 days. She has to be passing the information at a regular place and time. No, I've noticed that she passed the same person every day. Doesn't necessarily have to be pedestrian, could be a vehicle. What, a car, van? Oh man, the bus, the 10:30 bus to Guadalajara. What's the contact point? 10th and El Cajon. We'll pick you up and intercept. All right, got it. Come on, we gotta find Miles. He couldn't have gotten far. There he is. Mr. Delahanty! Hey! Have you heard the fabulous Marialty band down the hall? They're marvelous. They love them. We've got one. Get down. Over there, come on. Down there! Hey, Miles! Wait a minute, I think I know where he went. Come on. Sorry, Lizzie. It's been a good old life. Miles, wait! Wait! Get away! This is not your affair! Wait. Emma was using a truth drug on you. That's why you gave her the name. Go on, get out of it! It's the truth, Mr. Delahanty. Those injections weren't for your heart. They were sodium pentothal. What? Your mind fought off those drugs for 2 weeks before you gave the name. You held out longer than either of us could have. Yeah. Come on, cousin. Put the gun away. We need your help to catch her. Well, I suppose old Lizzie would expect me to finish the mission. Old Lizzie? Yeah. Old Lizzie. Well, then I guess we better take her with us. Thanks, guys. Yeah. We
We got 10 minutes till Emma makes contact with the Guadalajara bus. Marcos, do you read me? Yeah. What's your location? First in El Cajon. Can you come from the other direction and assist? Hey, there's the bus. Go, man, go, go. Let's go, Ash. Stay put right here. If we need backup, you're it. Kid. Got you another souvenir for your collection, Miles. Thank you. That's great, champ. Let's go. Here's Ray. I don't think it's a good idea. This place is supposed to be secret. Who asked you? Besides, Arthur, life is so short. Sometimes you just have to live dangerously. Here he is, guys. Blimey, it's the Batcave. Go on, tell him. Well, I would like to apologise to each and every one of you if I've, Offended. offensive or Insulted. insulting. That's not really necessary. Yes, it is. Arthur, No, he's right. Because I might feel like a bitter old man that's regretted the life that I'd lived. But that's not true. Because I'm not bitter, and I don't regret a moment of it. But you are the best team I've ever worked with. I wish you'd have been around in my day. that means a lot to us. It sure does, Mr. Delahanty. Miles to you. Thanks. Mr. Smith is coming up the downlink. Good afternoon, team. Smitty, the old tarantula himself. Nice to see you too, Miles. You two know each other? Oh, yeah. I tried to teach the young squirt a thing or two, but it was no good. He's not cut out for this business. Who dragged you out of that mess in Czechoslovakia? And who had to cross Checkpoint Charlie 3 times to pry you off that blonde double agent? Mr. Smith. It's good to see you, Miles. You too, Smitty. Goodbye, my friend. And secure transmission. Well, gang, another mission successfully resolved. The cousin? Thanks, old-timer. Did I ever tell you about Cairo? I don't think I did. 56, or was it 57? There was this old bazaar, and there was this shop. It was like a gift shop. The CIA had put this camera, or was it a camel seat? I remember it was on the camel seat because they used to undo them. They were stuffed with papers, and they could have been stuffed. They never had shredders. But we took the picture of the... Think it's something I've said?
Acapulco H.E.A.T. El señuelo. Como agente, mis peores pesadillas son esas misiones en las que buscas una aguja en un pajar, en las que las listas de posibles sospechosos llegan a números de 3 dígitos. Esta era una de esas misiones. Hey. ¿Dónde está Ashley? Ha ido a montar. ¿Qué estás haciendo? Mirar a la gente. ¿Te has fijado en que todo el mundo se parece cuando está en bañador? Sí, con contadas excepciones. ¿Qué te parece si te buscamos una novia? No creo que necesite ayuda. Muchas gracias. No sé, los hombres nunca toman buenas decisiones cuando se trata de mujeres. ¿Estás hablando de Brett o estás hablando de mí? Hablo de los dos. A Brett le gustan todas. Pero a ti no te gusta ninguna. Soy exigente y eso no es malo. No eres exigente, tienes miedo a los compromisos. H.E.A.T, al aeropuerto inmediatamente. ¿Al aeropuerto? Para interceptar a un asesino. Bien, una emergencia, vamos. Te he recibido, cariño. Cuéntame. Tenemos una alerta roja de Mr. Smith. Dice que hay un asesino del KGB que llega en el vuelo 118 de Madrid. Marcos va a recoger a Ashley y estoy a punto de conectaros a los dos por el monitor. ¿Mr. Smith está seguro de esto? Según él, las credenciales de la fuente son impecables. Perfecto, eso es un tal vez. ¿Has avisado a todos? Sí, Mike, y están en camino. Tienes 10 minutos para llegar al aeropuerto. A Ashley le ha presentado mal interrumpir su paseo. ¿Cómo me conoces? Más vale que sea importante. Un ex asesino del KGB llega en avión a Vallarta. Viene por un desertor chino llamado Lin Chou-wan. Lin llegará el viernes. Sí, lo conozco. Fue ministro del gobierno chino antes de pasarse a nuestro bando. Lin viene a reunirse con 2 senadores norteamericanos. Ha accedido a testificar sobre la violación de derechos humanos en China. ¿Mr. Smith tiene alguna idea de quién puede ser el asesino? Solo dijo que era del KGB. Brett ya estará llegando al aeropuerto con algunas fotos de posibles candidatos. Puede que reconozcáis alguno. Siempre es grato ver a viejos amigos. ¿No crees, Mike? Desde luego. Las fotos de Mr. Smith. Las fotos de Mr. Smith. ¿Conoces alguna? A este lo conozco. Y a este también. Creí que habían muerto. Los señores Coged una cada uno y separaos. Venga. procedentes de San Francisco pueden recoger su Ahí viene. equipaje en la terminal número 2. Muchas gracias. Hablando de viejos amigos. ¿Quién es? Ilialenko. ¿Estás segura? Ah, sí. Atención, chicos. El tipo alto de traje negro que va más deprisa que el resto de la gente. No lo perdáis. Vale. Seguidlo a distancia y esperad a que se separe de la gente. Creo que acaba de tener un presentimiento. Quietos, dejad el espacio. Cat, Tommy, va hacia vosotros. Tranquilo, amigo. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Quieto!
Está muerto. Mike, Ashley, Lenkov está muerto. Se ha suicidado. ¿Por qué no intentó abrir la puerta? ¿Estás aquí? ¿Qué haces? Ah, Lenkov. Yo también he estado pensando en él. Según Mr. Smith, el precio por la cabeza de Lin Cho-Wan era de $5 millones. Unas 10 veces más de lo que solía cobrar Lenkov, según recuerdo. Su currículum era bueno, un par de golpes antológicos. Pero no era la clase de hombre que planificaría y dirigiría una importante misión. ¿Crees que estoy paranoico? Es una de tus cualidades más entrañables. Gracias. ¿Sí? Gracias, Marcos. Bueno. Marcos ha estado en el depósito. Según el informe de la autopsia, la pistola fue disparada a corta distancia. ¿Concuerda con un suicidio? El arma de Lenkov era un 38. Mike, ¿vas a decirme lo que sabes o voy a tener que irte sacando la información? Lo mató una bala de 9 milímetros. A no ser que se disparase en la cabeza. Y se deshiciese del arma una vez muerto. No fue ningún suicidio. La puerta de la escalera. Por eso no la utilizó. Porque lo hizo otra persona. Exacto. El chivatazo que nos dieron, yo diría que también llegó demasiado a tiempo. Lenkov estaba ahí para hacer de cebo. Y para dejar que el verdadero asesino viese en acción a la competencia. Voy a tener que estar de acuerdo con usted, Mike. Lenkov era solo un señuelo. El auténtico asesino lo mató para que no pudiéramos interrogarlo. Y ahora anda suelto por ahí preparándose para matar a Lin Cho-Wan. Ese vuelo charter salió de Madrid y casi la mitad de los pasajeros se bajaron en Ciudad de México. Pero los que siguieron hasta Puerto Vallarta iban con un club de vacaciones. 146 pasajeros. ¿Y sabéis una cosa? Todos ellos están alojados en el Hotel Cristal. Mejoran nuestras posibilidades. Hay que investigar a cada uno de ellos. ¿Y si no se quedó con el resto del grupo? Nos ha dado a Lenkov. Él creerá que está a salvo. Claudio conoce al dueño del Hotel Cristal. Hablaré con él para ver si mediante sus contactos nos puede conseguir trabajo a todos. Y supongo que querrá que saquemos 146 fotografías. No tendrán tiempo para nada más. Lin Cho-Wan llega a Puerto Vallarta el viernes a las 3 de la tarde. ¿No puede entretenerlo ni un día más? Imposible, de hecho él quería llegar un día antes. Así que todo depende de nosotros. Hagan todo lo que sea preciso. Esta misión es de máxima prioridad. Si me necesitan, estaré en esta oficina hasta que todo termine. Estaremos todos. Fin de transmisión codificada. Miremos el lado positivo. Nosotros nos jugamos mucho. Y el asesino también. Cuando Mike y yo llegamos al Hotel Crystal, Kat y Tommy ya estaban en sus puestos. Nuestra misión, intentar identificar cuál de los 146 miembros de Pillbrook era el asesino disfrazado. Pero antes de intentar desenmascarar al asesino, teníamos que enmascararnos nosotros. Bienvenidos al Hotel Cristal. Son ustedes de la revista Vivir y Viajar, ¿no? Sí, yo soy Mike Roger y ella es Ashley Monroe. Es un placer conocerles. Soy las relaciones públicas del hotel. Si necesitan algo, no tienen más que decírmelo. Acompáñenme a recepción. Todos están en sus puestos. ¿Alguna novedad? Estoy en el proceso de eliminar a todos los pasajeros que sean demasiado jóvenes o mayores y que tengan algún problema físico. ¿Cuántos hay así? 12. Miércoles, 11 horas. Tiempo restante, 53 horas. Bien, lo he oído. Corto. Buenos días, señor. ¿Qué va a tomar hoy? ¿Una cerveza? Un destornillador, por favor. Arthur, ¿qué es eso? Zumo de naranja con vodka. Bien, un destornillador. Marchando. Hola. Somos de la revista Vivir y Viajar. Estamos haciendo un reportaje y necesitamos algunas fotos. ¿La revista Vivir y Viajar? No la conozco. ¿No será uno de esos escandalosos panfletos que venden en los supermercados? No, no somos un panfleto escandaloso. ¿Por casualidad le gustan las broncas? En absoluto.
Bueno, ¿qué clase de fotos suelen ustedes hacer? Fotos preciosas, de personas como usted. Y reportajes de la gente en vacaciones. De dónde vienen, qué hacen aquí, qué amistades tienen. Supongo que no pasa nada. Si les parece, podemos empezar con un par de fotos de todo el grupo. Si se acercan a este caballero, creo que podré sacarles a todos. ¿No será mejor ponerlo al fondo? Sonrían, por favor. ¿Preparados? Perfecto. Hola, ¿cómo va eso? Soy de la revista Vivir y Viajar. Vino usted en vuelo desde Madrid, ¿verdad? Ah, entiendo, es un hombre solitario. Esa es una actitud que aún no hemos tenido en cuenta. Dígame, ¿por qué alguien quiere venir a un sitio así si lo que busca es estar solo? Oh, no me diga, es una respuesta interesante. Perdone, le estoy hablando. Míreme, muevo los labios. ¡Una sola! Tranquilo, pequeños altamontes. Desaparece. Yo me encargo de ese payaso. Hola, soy Mike Rogers, de la revista Vivir y Viajar. ¿Revista? Fuera de aquí. ¡Largo! No se ponga así, hay personas a quienes gustan las revistas. ¿Sabes lo que pasaría si esas fotos... Graham, ¿por qué no te das un baño y te calmas? Yo hablaré con él. Eso, cálmese, Graham. Muchas gracias, señorita... Mónica Torreta. Mónica. Tengo que hacerle una confesión. ¿Qué le parece si tomamos una copa mientras me cuenta lo que sea? Bien. Graham no quiere que le saquen fotos porque está casado. ¿Y no con usted? Exacto. Ya. ¿Y usted también está casada con otro? No por ahora. Es algo normal en este tipo de hoteles. Nadie sufrirá a no ser que salga la foto que han hecho en una revista. ¿Lo puede entender? Lo sabía. Usted y su amigo pueden estar seguros de que su secreto está a salvo. Gracias. Dígame una cosa. ¿Por qué una mujer como usted viene a un sitio así? ¿Para conocer a alguien como Graham? Si no encuentro a alguien mejor. Ah, interesante. ¿Lo puedo mencionar? Olvídese de eso. Y acuérdese de mí. Vaya. ¿Has hecho una nueva amiguita? Estaba pensando que debe tener algo que ver con mi magnetismo animal. ¿No lo crees? Sí, hombre, sí. De momento hemos identificado 28 caras con los nombres de los pasajeros de la lista. ¿Alguno os parece prometedor? Bueno, un par de ellos son alérgicos a la cámara. Chin Lee y Graham Fox se enfadaron muchísimo. Los voy a investigar.
Marcos vendrá ahora a recoger el carrete. ¿Le habéis sacado una foto a un tal doctor Javier Luna, supuestamente de Madrid? No, porque no hemos podido localizarlo. Puede ser uno de los nombres que aún no hemos identificado. ¿Qué tiene de especial? Bueno, he llamado a la compañía aérea. Al parecer subió al avión en Ciudad de México en el último momento. Pagó el billete en metálico, dio una dirección falsa y no llevaba equipaje. Le pediré a Kat su número de habitación y mañana será el primero de la lista. ¿Alguna otra cosa? Hay otros nombres que quiero que eliminéis. ¿Tenéis la lista de pasajeros? Espera, tengo la mía con la cámara. ¡El carrete ha desaparecido! ¡Mike! ¡Sí, ya voy! ¿Se ha cruzado usted con alguien? Sí, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Has visto a alguien? No, maldita sea. Ha escapado. ¿Está usted bien? Sí, estoy bien. ¿Qué ha pasado? Alguien ha entrado en mi habitación. ¿Se ha llevado algo? Solo un carrete, nada que tenga mucha importancia. ¿Dónde está su amigo? ¿Graham? Sí. Lo he dejado en la fiesta. ¿Y por qué no está con él? Se me ocurrió subir a invitarles. Gracias, pero no, tenemos mucho trabajo. Vamos, Ashley. Muy bien. Adiós. Nuestra cámara oculta ya debería haber encontrado al asesino. Solo quedan 28 nombres por eliminar. Eso significa que tengo que sacar otras 28 fotografías. Exacto. Acabará siendo una experta. No olvides que el doctor Javier Luna es uno de los que quedan por identificar. Y desde luego ese hombre es todo un misterio. Casi no sale de su habitación. Ha pedido que le suban todas las comidas. Además ha dicho que está enfermo y que las doncellas no le molesten. ¿No hay ninguna posibilidad de conseguir que Lin Chou-Wan cancele su viaje? Ni hablar. El plazo final, si no me equivoco, es... Tiempo restante, 41 horas. Empezaré cuanto antes. Solo había una forma de asegurarse la foto de todos con rapidez. Los simulacros de incendios son una ridiculez. ¿Y por qué siempre tienen que ser cuando me estoy bañando? Se me ha metido jabón en el ojo. ¿O China habla nuestro idioma mucho mejor de lo que aparenta? ¿O Graham Fox habla chino? Parece que el simulacro no ha sido seguido por el doctor Luna. No hay ni rastro de él. Ha llegado el plan de viaje de Lin. Sale de Nueva Zelanda esta noche a las 11 horas de aquí. Cambia de avión en Ciudad de México mañana por la mañana. Y llega a Puerto Vallarta a las 3 de la tarde. ¿Nos faltará tiempo? ¿Qué vamos a hacer para conseguir la foto del doctor Luna? Creo que ya va siendo hora de que le pidas asistencia a nuestro médico. Ahí va Fox. ¿A dónde irá con tanta prisa? No lo sé. ¿Por qué no lo averiguas? Tisha, Idaho. Eliminada. Jueves 14 horas. Tiempo restante 25 horas. Rápido, síguelo.
Estamos detrás de Fox. Me parece que se dirige a una tienda de cestos. Se ha dado prisa. ¿Tienes todas las fotos? Misión cumplida. ¿Tan rápido? Esta vez te lo quedas tú. Bien. ¿Qué? Empezaba a preguntarme dónde estabas. Ya, Tommy y yo lo seguimos, mirad. ¿Qué lleva ahí? No lo sé. Fue a una tienda de cestos, estuvo dentro menos de un minuto y al salir llevaba eso. Sea lo que sea, se lo tenían preparado. ¿Algún tipo de arma? ¿Pasta? Puede que el cestito no tenga nada que ver y solo quiso hacernos creer que iba de compras. En cuanto Cat sacase la foto del Dr. Luna, revelaríamos el carrete para intentar identificar a quien pretendía asesinar a Lin Chou-Wan. Espero que no le importe que haya entrado de una forma tan poco ortodoxa. ¿Qué pretende viniendo así? Sacarle una foto. ¿A mí una foto? ¿Por qué? Bueno, la revista Viajar y Vivir prepara un artículo sobre gente que viene a hoteles así. Y teníamos que sacar una foto de alguien que viene hasta aquí para comportarse como un ermitaño. Siento desilusionarla, pero no era algo planeado. Tuve que salir de Ciudad de México y compré un billete para el primer vuelo. ¿Por qué tenía tanta prisa por salir de allí? No es que tuviese prisa por salir de México, sino por... ¿Una mujer? Estábamos en Ciudad de México de vacaciones y me dijo que se iba de compras. ¿Mintió? Estaba en un café con un amigo suyo de Madrid. ¿No le dijo que era una coincidencia? Lo intentó, pero yo ya había visto cómo él le ponía la mano en la rodilla. Pero eso no tiene por qué significar nada. A lo mejor él intentó propasarse y ella no siente nada por él. ¿La quiere? Sí, por supuesto. Entonces debería llamarla. Ya he pensado en eso, pero no puedo llamarla. Estoy avergonzado. Es probable que ella se sienta tan mal como usted. Ella le llamaría, pero no sabe dónde está usted, ¿verdad? No, claro que no. Oiga, tengo que irme. Pero si de verdad la quiere, llámela. He conseguido que sonría. Por la puerta le será mucho más fácil. Gracias. La tengo. Fantástico. No es el asesino, es solo un español enamorado con más orgullo que cerebro. O eso o es un gran actor. Por si acaso vamos a darle el carrete a Marcos. Venga. ¿A dónde va su amiga con tanta prisa? Como ya le dije, todo es trabajo. No hay diversión. Trabaje conmigo.
Yo le daré una buena entrevista. ¿Por qué no? ¿Ha estado casado alguna vez? Creía que era yo quien iba a hacer la entrevista. ¿Por qué un hombre tan atractivo como usted sigue soltero? Será que me gusta estar soltero. Oh, no me diga que es estupendo. He estado soltera varias veces. ¡Socorro! ¡Vengan, por favor! ¿Qué es lo que pasa? No lo sé. Intenten reanimarlo. La doncella ha dicho que el doctor Luna saldrá de su habitación enseguida. Esto no te apetece nada, ¿verdad? No. Primero me meto en su habitación con mentiras y ahora tengo que entrar a registrarla. ¿Desde cuándo eres alérgica al allanamiento de morada? Creo que es cierto que está pasando por una crisis amorosa. Puede que sí. No es el asesino. No te precipites. No me precipito. Aunque si hay una experta en hombres enamorados, tienes que ser tú. ¿Qué me dices de aquel tipo del mes pasado? Aquel que era de Nueva York. ¿Edward? Sí, pero mis amigos me llaman Eddie. Mira que eres bobo. Solo salí con él un par de veces. Lo dejé porque quiso darme una serenata mientras cenábamos en un restaurante. ¡Qué tío! Señorita! Me perseguía como si fuera mi sombra. Ya me dirás qué podía hacer. Dispararle de frente y mandarlo a Nueva York. Muy gracioso. La verdad es que tenía la misma mirada que el doctor Luna. Y ponía carita de perrito apaleado. Eso no se finge. ¿Irás a registrarle la habitación? Debo hacerlo. Puede que esconda una metralleta en el cajón de los calcetines. Yo iré con Marcos a la tienda de cestos para averiguar lo que recogió Graham Fox. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Cat. Viernes, 4 horas. Tiempo restante, 11 horas. ¿Hay alguna forma de acelerar el proceso? El Servicio de Inteligencia de Oriente Medio y la antigua Unión Soviética no estaban tan informatizados como nosotros. Tienen que identificar todas las fotos a mano. ¿Cuántas quedan? 16. Era la doncella que limpia la habitación de Graham Fox. La bolsa de la compra no apareció en la basura. Debió recogerla para otra persona. Y esa persona lo mató. Pudo ser uno de esos tres. Noticias, chicas. Fox murió por un veneno de efecto retardado al que solo un médico puede tener acceso. El doctor Javier Luna. No, él no tuvo nada que ver. Le dio a las líneas aéreas una dirección falsa y se ha estado ocultando desde que llegó. Me lo explicó todo. Actuó por impulso. Reconoció que se estaba portando como un tonto. Si hubieses hablado con él como yo. Quiero que vuelvas a registrar su habitación. De acuerdo. Hola, amigo. Trabajo en el Hotel Crystal. Un tipo se dejó ayer un paquete en el taxi y lo he perdido. Sé que lo compró aquí y quiero devolvérselo antes de que se entere. Si no lo hago, me van a despedir. Se llama Graham Fox. ¿Te acuerdas de él? No lo sé. Tendría que consultar los resguardos de venta. Los tengo en la trastienda. ¿Te importa esperar? No, pero date prisa. ¿Qué haces? ¿Con esa actitud esperas triunfar en el negocio? Sí. Eso es. Muy bien.
Hola. Doctor Luna, he venido a ver cómo estaba. Estoy bien, muy bien, gracias a usted. Tiene mucho mejor aspecto. Tenía usted razón en todo. ¿Me aceptaría una copa de champán? Lo siento, no puedo. Tengo que trabajar. A las 6 la espero en la piscina. Por favor. Quiero contarle muchas cosas. Y tengo una sorpresa para usted. ¿Qué clase de sorpresa? Ya lo verá. ¿A las 6? Muy bien. A las 6. ¿Todo bien? Sí. Bueno, la verdad es que no. No he dormido en toda la noche. Lo siento. Sé lo que aquí piensan de mí y me marcho. No soy una mujer fría y calculadora. Esto solo es un disfraz. Nadie consigue ver a la verdadera Mónica si yo no quiero. Graham se parecía mucho a mí. Se comportaba como un arrogante playboy, pero por dentro estaba tan asustado como yo. Nos caímos bien por eso. Cuando estábamos juntos no teníamos por qué disfrazarnos. ¿Quién sabe qué podía haber pasado? ¿Qué podía haber pasado? Esa es la historia de mi vida. No pasa nada. Me he divertido durante unos días. Salgo en el vuelo de las 7 a Los Ángeles. Pasaré una temporada con unos amigos. ¿Quiere que la lleve? Déjelo. Ya me llevan. Pero gracias. Me alegra haberle dicho cómo soy en realidad. Parece una persona tan sincera. ¿A qué viene esa mirada? Bueno, en el fondo me gusta creer que la gente dice la verdad. ¿Alguna novedad sobre Luna? No, acabo de verle. Es como si fuera un hombre nuevo. Es imposible que sea un asesino. Puede que lo sea y puede que no. A veces este trabajo me hace sentir como una rata. Cinqueili. ¿Qué te parece? Ni hablar. ¿Crees que no enviarían a un chino a matar a otro chino? No, es demasiado evidente. Sería el primer sospechoso. ¿O el último? ¿No le hizo Ashley una foto en la que está junto a Fox? Sí, podía estar diciéndole a Fox que fuese a la tienda de cestos. Tú decides. No lo pierdas de vista. Hasta luego. El dependiente de la tienda de cestos tiene un historial muy amplio. ¿Delitos de armas? Marcos ha dicho que la policía lo está interrogando. Parece que no se muestra muy comunicativo. El problema es que no podemos esperar. Viernes, 12 horas 20 minutos. Tiempo restante, 1 hora 30 minutos. Mike, Ashley, el avión de Lynn está a punto de despegar de Ciudad de México. Y no puede inventarse algún tipo de retraso, por favor. Lo siento, ojalá pudiese. ¿Y no tiene nada que decirnos que sea bueno? Tenían mucha razón al sospechar de Cinqueili. Está sucio, pero por desgracia no es nuestro asesino. Era un banquero de Hong Kong que blanqueaba dinero para las triadas. Desapareció la semana pasada tras depositar millones de dólares de las triadas en su cuenta suiza. Lo he notificado a las autoridades de Hong Kong y la policía local recibirá la orden de detención. Estaré aquí por si necesitan algo. Nosotros también. El ordenador la ha encontrado. Mónica. Es ella en las dos fotos. Su verdadero nombre es Silvia Andolini. Su padre era un comunista italiano y su madre una separatista del País Vasco. Ella era de las Brigadas Rojas. Y quién sabe cuántas cosas más. Vámonos. Mónica Torreta es nuestra asesina. Separaos, chicos. Tú y yo por aquí.
Ya ha llegado. ¡Apártense! Justo cuando empezaba a creer que eras una buena chica. Esto no ha terminado. Para ti sí. ¡Oh, no! A las 6 una copa junto a la piscina. No lo olvide. No lo olvidaré. La pistola y el silenciador son muy ligeros. El bajo fondo es exactamente del grosor de la pistola. Fox no tenía ni idea de lo que iba a buscar. Solo le hacía un favor a un bombón de chica. Hizo una buena obra y lo mataron. Según su historial, hizo 2 años de medicina. Y por eso sabía lo del veneno y cómo administrarlo. Y tampoco era la primera vez. Ha estado casada 2 veces con hombres ricos y mayores que murieron de repente. Una auténtica viuda negra. Hola a todos. Siento llegar tarde. ¿Dónde te habías metido? ¿Y qué estabas haciendo? Estaba tomando una copa de champán con 2 personas que están muy enamoradas. El doctor Luna y su prometida. No te equivocaste sobre ellos. Buen instinto, Cat. Bueno, bien está lo que bien acaba. ¿Vamos a celebrarlo con champán? Es caro. ¿Limonada? Sí, eso está mejor.